brilliant images there of Anna Kun making it through to the final here in Budapest. Whilst you've been watching that, flowers have been presented to a special VIP guest, the 2016 Olympic champion Messe Sash. She's looking on at semi-final number 2 as Choi Injeong, the form fencer of the day, takes on Alberta Santuccio, Korea, going up against Italy. There's a cracking first semi-final. This one has a lot to live up to, but I have to say, Choi Injeong has been on fire today. She has motored her way through this, and not with particularly aggressive or fast fencing, just tactically superior and solid and confident throughout. Alberta Santuccio has quietly made her way to this semi-final. Alberta Santuccio against Choi Injeong. So you have to beat a Korean on her way as well. She took out Song Sera, the number 3 seed for the competition, on her way to this semi-final. So the second semi-final in the women's tournament here at the Budapest Grand Prix of 2022 is between Choi Injeong of Korea and Alberta Santuccio of Italy, 2 superpowers in the sport, up against each other. Choi, a pommeler. You'll see her hand is just a little bit further away from her guard because she uses a straight grip. Affords her a little bit of extra reach. That was a lovely shot of that as well. You got to see the grip. Santuccio using a traditional pistol grip, it's called, so her thumb is tight up against the inside of the guard. Remember, the target score is 15 points. They'll have 9 minutes of fencing, split into 3-minute segments. And a minute of rest in between those segments to talk to their coaches and take on a bit of fluid. We have had a minute without a hit, and that results in the P yellow cards, the passivity cards. So, not like normal penalties. Just having a little issue there with the clock. So these P yellows that you see, or the yellow box with a P in it, it's a passivity card. So if we don't have a hit within a minute of fencing, the referee has the authority to stop the fight. In fact, they have to stop the fight and call for passivity. And the idea of the passivity cards is to encourage the fencers to fence. I know that sounds very strange for a combat weapon, but it was a requirement after fencers were going 1 or 2 hits up and then just sitting back in epee and making their opponent have to work to claw back in. So the passivity card brought in by the SWE, a brilliant innovation in the sport. The change of rules has forced the fencers to come out. If they go more than once without a score in a minute, then you get P red cards and the hits start to get awarded. More on that if it happens. Az egyéni képzést nem részesítik annyira előnybe, először összeeresztik a gyerekeket, és harcoljatok. Nyilván némi vívóállást, meg szúrást megtanítanak, de az úgynevezett iskolázás az a háttérbe szól a legelején. Az iskolázás pedig úgy képzeljék el, amikor a mester odaáll a tanítványával szemben, és egy képzelt ellenfelet játszik. A tanítványnak is tudja, hogy milyen akcióval próbálja megszúrni. Tehát itt a mester a felkészítésnek. 50 másodperc van hátra az első, és 2-0 a korai. Santuccio egyébként egy igazi diva. Rendkívül, ha lehet ilyet mondani, elég arrogáns kislány, tehát ami egyébként jó is jöhet egyéni sportágban.
Minden olasz habitus Hát nem, mert azért hordozza magán? az olaszok azért tudnak mosolyogni és kedvesek, de ő egy elég morcos típus. De igazából nem látok sok ötletet. A Korea ugye előrébb van a világlistán, és ezért aki előrébb van a világlistán, az nyer abban az esetben, hogyha a passzivitás megtörténik 3-szor. Pardon, 4-szer, mert ugye egy sárga, 2 piros lap jár a passzív percek után, és a 4. passzív perc után meg leléptetés történne, hát természetesen. Well, we get to the minute break, and as you can see, Choi has just broken out into the lead. Passivity cards called for both fencers in the early stages. 1 minute without a hit. But Choi has done this throughout the day. Just built up a lead and then clung onto it and forced her opponent out to come after her. Lejjebb van, mint Choi, úgyhogy azért ő van rá kényszerítve arra, hogy akciót kezdeményezzen, és hát annyira, mondom, nem egy igazán támadó típusú vívó. Amúgy is az olaszok, ahogy a fotballban, egyébként itt a vívásban is inkább ilyen katanácsó, inkább kontrából próbálnak vívni. Annak ellenére egyébként, hogy a top kategóriájuk rendkívül jól támadnak, ennek ellenére rendszeresen úgy kezdik az asszókat, hogy megszerzik a vezetést 1-0, 2-1, és utána Second period és onnantól about to get underway here. Choi has eked out this 2-point lead, which could well prove to be the winning factor. Santuccio's got to get herself back into this. Second period of the match underway. Choi meg ugye rendkívül tapasztalt. És most nem is kell sietnie, hiszen 2-0-ra ő vezet. Santucciónak kell előre menni, megpróbálni minél hamarabb egalizálni ezt az állást. Hát ugye ilyenkor most már 2-0-ra vezet. És most sikerül egy védés és abból a szúrás. Igaz, mondjuk még el, hogy most 2-1-re vezet a koreai versenyző, és van már passzív sárga, tehát a következő találat nélkül 1 perc után most már az olasz versenyző kapna piros lapot, ami technikai tust jelent, tehát akkor 3-1-re vezetne a koreai, éppen ezért kénytelen most duplán kell sietnie. Igen, duplán kell sietnie. De mindig a találat után számolódik újra az 1 perc, tehát most, amikor első találata megvolt az olasz lánynak, onnantól ketyeg megint az 1 perc, amit külön számolnak értelemszerűen, mert ez egy másik óra. Azt mi nem látjuk. Well, you can see that Santuccio is trying to press here. She's got one back. Elől fenyeget a pengé, mindig próbálja. But Choi, this pommel has this extra reach. Oh, the distance getting very close now. Where did that hit land? He's given no complaints from the Italian, so he must have just caught her on the arm as she came through. Ez a szerencsékre meg az is meg lenne, akkor már nagy baj lenne. Most a közelharcnál jól jött ez a francia markolat, ami a koreainak van, ugye könnyebben tudta megszúrni az ellenfelét, amikor egész közel kerültek egymáshoz. Igen, egyébként érdekes, hogy egyébként közelharcban nem biztos, hogy nagy előny, mert könnyebben kiverik a kezedből, vagy kicsavarják a kezedből, de Choi nagyon jó. Itt is egy pillanattal, mint hogyha később gyulladt volna ki az olasz lámpája, de abszolút együttes volt. Ilyenkor mind a ketten kapnak egy-egy találatot. Még 1 perc, 30 másodperc van hátra a második 3 percből. Egyébként talán a nézőknek nagyon fura lehet, egyébként egy világszintű vívó, sőt, nem csak egy világszintű, csak egy képzett vívó is, egy ilyen francia markolattal, vagy akár a belga markolattal, akár 100-ból 98-szor odaszúr egy ilyen 1 négyzetméteres területre. So a double there for the pair of them, but Choi still holding that 2-point lead that she got in the first period. Csak hát itt ugye van egy óriási nehezítő tényező, hogy az ellenfél mozog. És úgy már azért nem annyira könnyű. És neki is van egy elképzelése. Kicsit egyébként a sakkhoz lehetne hasonlítani a vívást, hogy én kitalálok valamit, megpróbálom rákényszeríteni az ötletemet az ellenfélre, és ő is kitalál valamit, és aztán nézzük, hogy kinek fifikásabb az elképzelése. Hát és akkor ugye ott jön
itt ott lép be a sakk, hogy én megpróbálom kitalálni, hogy ő mit talált ki. Igazából ez benne a nagy játék, én is mindig azt mondtam, hogy olyan, mint a sakk mozgó közben. Próbálja eltéríteni az olasz lány, az ellenfél pengéjét ott fenyeget végig. Arról még nem beszéltünk együttes So you can see this 2-point lead gained by Choi and Jun in that first period remains the same, and we are nearly out of time in the second period. And Santuccio is unable to find a way back in. Akkor benyomódik a gomb, és akkor zár az áramkör, és kigyullad a találatjelző. Ez gyakorlatilag egy kapcsoló. Igen. The discipline that the Korean is displaying here is world class. It really is. It's one thing to get the lead. It's another to remain so patient and so calm, but so alert and astute and ready for your opponent should they come at you. Santuccio's got to use this minute with her coach to come up with a different game plan. She needs to either try and get hold of the Korean's blade in order to hit with what we call opposition in this sport. You take hold of your opponent's blade to prevent them from being able to hit you. Or the other option for me is she could try and push, and I think this is what the coach is saying, trying to push her opponent further down the piece to give her less space to move into and to occupy and control where the fight is taking place on the piece. I can promise you that Choi here is just trying to remain focused, remain in control, and keep this 2-point lead that she worked so hard for in the first period. Olivier Baskins, the referee, calls them back to the piste. Time is up for the rest. It's time to conclude this semi-final. Choi In-jun leading Alberta Santuccio 6-4 for a place in the Budapest Grand Prix final. The final 3 minutes of this semi-final match. Anna Kun of Hungary has made the final already. She won the first semi-final against Katrina Lehis 14-11. So this is about who is going to face her. And Santuccio already pressing, already pushing to the back end of the piece for Choi and Jun, and taking the blade. So doing both of the things that perhaps were in her armory. Closing off the distance, choking Choi's ability to move away, run away from the attack, and taking the blade. Choi's adapted though, and she's calling for a video here. Now I wonder what this is for. Ugye egy televízió képernyőt mutatott az olasz lány, ezzel azt kérte a zsűrit, hogy menjen el és nézze meg még egyszer ezt az akciót, mert ő úgy gondolja, hogy nem úgy esett You're getting a look at the hit here. És ilyenkor elmegy a zsűri, és Santuccio meg tudja nézni a calling for a video. lassítását Now ennek az akciónak, ugyanazt látja egyébként, mint önök. The only thing really is the head. So she's looking at perhaps the ducking of the head, and well, you get to see the referee looking at the video. Not always the best shot to see the back of the referee. What they're looking at is a laptop screen of a replay system. És van egy videózsűri, és a videózsűri tanácsot adhat, hogy ő ebben a helyzetben úgy ítélne. És a főzsűrinek And he has annulled the hit. döntenie, hogy mi a végső döntés. Sajnos vannak olyan szituációk, amikor még a 21. századi technika. Well, hit annulled. Nagyon idegesítő. And Bár a párbajtőrben get ugye back egy underway. konvencionális fegyver, így egy picit egyszerű dolga van a zsűrinek. Ó, ott van egy találat, és ezzel sikerül kiegyenlíteni. Megvolt a pengéje. Így van, most ugyanúgy, mint az előbb megkötötte a pengét az ellenfélnek, tehát így elnyomta, és belépett a távolságra, onnan meg pont a franciával, hogy közelről már nagyon nehéz szabadítani. She's done what she needed to do to get back into this. She called a video, and the mystery is over as to why the hit didn't stand. Choi actually hit the very, very edge of the podium
which the piece sits on. So most of that podium is earthed as you look at it. She's hit that grey carpet area on the side, and that's why the hit was annulled. So it was a good call of video for Santuccio. She's now level, and Choi's got to do it all again. Minute and 40 to go in this tense semi-final. So under the TV lights here, Choi's just having to mop her brow. Just there. Taking a very quick flick of the blade, a coupe it's called, just to knock it out of the way long enough, or distract your opponent long enough, in fact, to land. Kényszere van az olasz lánynak, menni kell előre, hogy hiszen fogynak a másodpercek, és ugye egy tus hátrányban van. Közel volt, majdnem ott az alkarját, egy csuklóját talált el az olasznak. Igen, megvolt a védés, és abból a visszaszúrás is, csak éppen nem volt jó. Kormányban, és akkor be tudta fejezni az olasz lány. Nagyon rossz ütemben, meg nagyon rossz tempóban indított el a támadást az olasz, utána érezte, hogy nagy baj van, akkor elkezdett kotorászni a penge után. És akkor mellé szólt óra, és ő meg nagy nehezen akkor befejezte, tehát egy kicsit azért szerencsés talált volt, de hát hogy én mindig azt mondom, hogy ilyen ne nyerjünk olimpiát, sose fogja megkérdezni senki, hogy milyen tus volt az utolsó. Csak égjen a lámpa. 7-7 az állás, megint nyílt a küzdelem, és 1 perc van hátra. They fought their way through this, but Choi has been the only one to edge into the lead. She's back one hit up here with just a minute to go. And you got to question why Choi doesn't just push on the attack, maintain the attack. Because she's so handy at it, she can get those hits. As soon as she goes a couple of hits up, she goes risk averse. Oh, that's a lovely hit though. She's forcing her opponent onto her, allowing the distance to close up. And that was a very deft hit to foot. So now as time ticks away, Santuccio, feeling the pressure, has to go after this, and it plays into the leader's hands. Choi got hold of the blade that time, but wasn't able to land a hit, so a remise from Santuccio. And as with the first semi-final, the score starts to roll on as time runs out and one of the fences is chasing. Well, a change beat, if you're listening, you've possibly heard 2 beats there. That didn't work, and Choi, as a result of it, has ended up with a little bit of a heavy hit in close quarters. Santuccio has fought her way back into this match. I think that's now the 4th time she's drawn level. And the 2 fencers back away from each other, and we go to a priority minute. This is going to be interesting, because if Choi Injeong goes for her attack, she has been the most successful. And now that priority has gone to Santuccio, it is likely that we're going to see Choi Injeong not rush out of the blocks to go on the attack, but she will try and attack here. So Santuccio decides to press herself,
There is Choi going after it. Hungary. Red. Ali. Pressing again, the Korean. Oh, and this time she's lured Choi in Santuccio. The referee is going to go and have a look at this, as he must. Olivier Baskins with Miena Borashak, just to check there's no infringements. Coach, I give the decision. Just remind the referee just reminding the coaches there's not time to shake hands yet until I've given the final decision. But I think we all knew that was a lovely little second of intention from Alberta Santuccio, drawing in Choi, then taking her blade, so making her feel that she's going to do one thing, and then she did something else. A great final hit from her. We'll get to see it again, luring her, stepped into distance, drew Choi out into the attack, and then there's the parry and the riposte. The Italian has made it through in a priority minute. 12-11. So Santuccio will face Kun in the final here in Budapest. Confirmation of Alberta Santuccio's win as she messages home to let mum, dad, brother, sister, significant other know about the result. It is 12-11 in a priority minute with a beautiful bit of second intention duping